Habt ihr Juke Gemmels gefragt, was passieren word, wenn die Zeit selbst aus den Fugen girt. Hut nem ich Juke mit auf ein Fashionjahr en Ries durch von außergewöhnlich Zeitreich geschickten, dier Vorste Lungskraft herausfordern werden. Stell Juke vor, ein brillender Wissenschaftler blickt eines Tags auf sein Altationor en word plötzlich durch die Geschichte katapultiert. Mal findet sich im mittelalterlichen Europa wieder, denn in den Roaring Twenties, ohne jegliche Kontrolle über sein Ziel, was zunächst zwei Traum erscheint, entwickelt sich zu einem packenden Abentur durch die Epochen der Menschheit. Aber das ist erst der Anfang. In einer parallelen Geschichte walkt ein junges Mädchen in einer Welt, die anders ist als alles, was wir kennen. Stell Juke vor, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Zeitbläs, manch in der Steinzeit, ander in einer futuristischen Metropol. Keines zwei Menschen teilen dieselbe Zeitlinie. Why kommunisiert man in einer Welt, in der Zeit relativ ist, doch es wird noch spannender. Ein mysteriöser Chrono-Splitter erschüttert das Gefüge der Realität. Vergangenheit und Zukunft verschmelzen wie Wasserfarben auf einer Leinwand. Menschen aus verschiedenen Jahrhunderten begegnen sich auf den Straßen. Dinosaurier streifen durch Modernzeit, worin Raumschiff über mittelalterliche Bergen gleiten. Besonders berührend ist die Geschichte eines Soldaten aus der Zukunft, der durch einen Zeitreich seinem Sexstreichen ich begegnet. Wie reagiert man, wenn man sich selbst als kein gegenübersteht? Welch Geheimnis wird man seinem jüngeren Ich anvertrauen? Dies Geschichte sagt uns, dass die größten Abenteuer manchmal in unserem eigenen Lebenslauf verborgen liegen. Die letzte Geschichte handelt von einem Zeitreisenden, dessen Erinnerungen bei jedem Zeitsprung wie Sandkörner durch seine Finger rieseln. Mit jedem Sprung verschwinden weiter Fragmente seiner Identität. Muss sich entscheiden, weiter springen und sich selbst verlieren oder in einer Zeit verweilen und nie mehr seine Heimat wiedersehen. Dies Geschichten werfen Fashionjahr und Fragen auf, was bedeutet Zeit wirklich für uns? Sind unsere Erinnerungen das, was uns ausmacht? Wie werden wir handeln, wenn wir die Chance hätten, die Vergangenheit zu ändern? Die Wissenschaft sagt uns, dass Zeitreisen nach unseren heutigen physikalischen Gesetzen ungleich sind. Aber ist nichts genau das der Ries dieser Geschichten. Es leiden ansehen, aber die Grenzen unserer Vorstellungskraft hinauszudenken und neue Perspektiven zu entdecken. Dieser Geschichten sagt uns, dass Zeit mehr ist als nur die Zahlen auf unser Ohr. Es ist ein Band, das Generationen verbindet. Erinnerungen formt und unsere Identität prägt. Vielleicht ist die große Zeitreise die wir jeden Tag erleben. Unsere eigene Lebensreise. Was meint ihr? Welch dieser Zeitreise-Szenarien fasziniert Juke am meisten? Werdet ihr es wagen, durch die Zeit zu reisen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn Juke dies Gedanken experiment gefallen haben, dann drückt den Like-Button und abonniert meinen Kanal für mehr Fashionjahr und Geschichten und Gedankenspiel. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen unserer Vorstellungskraft erkunden. Danke fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Willkommen, liebe Zeitreisende und Mysterien-Enthusiasten. Stell Juke vor, ein Verschlafensdorf, wo die Zeit nix linear verläuft, sondern wie ein verwobener Teppich existiert. Mittelalterliche Marktplätze verschmelzen nahtlos mit schwebenden Hologrammen der Zukunft. Faszinierend, oder? In diesem einzigartigen Ort lebt Maria, eine Jungfrau, deren Geschichte uns als am Nachdenken bringt. Es kann etwas Außergewöhnliches, worin es durch die gepflasterten Gassen geht. Sieht es ihr alternativen Lebensweg wie parallel laufend Film. In einer Zeitschicht ist es ein erfolgreich Kanzlerin, in einer anderen fort es den traditionellen Familienbetrieb weiter. Aber das ist erst der Anfang unserer Geschichte. Am alten Turme im Dorf Franz Thomas, ein Mann, der glatt, gefangen zu sein. Doch sein Ziel ist kein gewöhnliches Gefängnis.
Sie ist ein Fragment ein Forner Zeit. Ein Zeitblaze. Die sich von normalen Realität abgekapselt hat. Die kleinen Emma und Leo spielen Rendessen auf der Dorfwiese. Als sie etwas Unglaubliches entdecken, einen schimmernden Riss am Himmel, der wie ein kosmischer Reversschluss aussieht. Durch diesen Spalt können sie flüchtig Blick in Enders Zeitpochen erhaschen. Vergingen Jahrhundert und zukünftig Jahrtausend verschmelzen in einem atemberaubenden Spektakel. Professor Weber, ein brillender aber eigenbrötlerischer Wissenschaftler, hat sein eigen besonder Verbindungser Zeit entdeckt. Sammelt, was a Chrono-Splitter nennt, gewöhnlich Gegenstand, die aber die Geschichten vergangener Zeiten in sich tragen. Wenn sie barriert, hörte die Stimmen der Menschen, die dies Objekt einst besagen. Dieses Dorf ist mehr als nur ein Ort. Es ist ein lebendiges Zeitparadoxon, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem faszinierenden Tanz miteinander verschmelzen. Die Bewohner haben gelernt, mit diesen Zeitanomalien zu leben, sie sogar zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie verstehen, dass jede Entscheidung, jeder Moment, multiple Realität in Erschaft, was werdet ihr tun, wenn ihr in diesem besonderen Dorf leben werdet? Werdet ihr wie Maria alternativen Lebenswege oder wie Professor Weber den Geheimnissenders Zeit nachspüren? Dies Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges. Zeit ist nicht nur ein simpel Abfolge von Ereignissen. Sie ist ein komplexes Jub aus Möglichkeiten, Entscheidungen und Konsequenzen. Jeder von uns trägt ein endlich Potenzial in sich, verschiedene Versionen unserer selbst, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Das Besondere in diesem Dorf ist nicht nur seine zeitliche Besonderheit, sondern wie die Menschen damit umgehen. Sie leben nicht in Angst vor der Komplexität ihrer Realität, sondern embracen sie mit Neugierde und Mut. Sie eigen uns, dass das Unbekannt nichts Beängstigendes sein muss, sondern eine Chance der Entdeckung sein kann. Wenn ihr mehr solcher faszinierender Geschichten hören möchtet, dann lasst dieser Channel ein Abonnement da. Aktiviert die Glocke, keine neue Episode zu verpassen. In den Kommentaren wird ich gern von Yuka hören, welch Zeitpost werdet ihr besuchen, wenn ihr die Möglichkeit hättet. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Geheimnis der Zeit eintauchen. Danke fürs Zuschauen. Stellt Yuka vor, ein gültiges Netzwerk aus Zeit, das unser Universum zusammenhält, faszinierend und gleichzeitig erschreckend, oder? Genau das ist die Grundlage für ein Geschichte, die Yuka nichts mehr loslassen wird? Eine künstliche Intelligenz, erschaffen die Riss in unserem Zeitgewebe zu reparieren, steht vor ihrer größten Herausforderung. Mit jedem Versuch, die Zeit zu flicken, entstehen neue Paradox, neue Brüche in der Realität. Was als Rettungsversuch begann, droht nun, unsere Gesamtexistenz zu gefährden. Stellt Yuka einen Mann vor, der jeden Morgen aufwacht und seinem älteren Ich begegnet. Nix etwa im Spiegel, nein, in seiner eigenen Küche, in seiner Arbeit, in seinem Leben, eine Version von ihm selbst, die bereits weiß, was der Tag bringen wird, und dennoch matchlos ist, den Laufer den zu ändern. Aber das ist erst der Anfang. In einer Stadt geschieht etwas Unglaubliches. In Chrono-Splitter zerschneidet die Realität wie ein kosmisches Prisma. Plötzlich existieren verschiedene Jahrhundert gleichzeitig, aber in der Geschichte wie die Zeiten 1:10 Butches. Menschen aus dem Mittelalter wandeln neben Zukunftsmenschen, getrennt nur durch Hodgson Zeitschichten. Inmitten dieses Chaos erleben wir eine Geschichte, die ans Herz geht. Zwei Menschen, gefangen in verschiedenen Zeitsträngen, können sich nur für Sekunden bruchstillbaren. Ihr Leben überwindet zwar die Zeit, aber die Zeit selbst wird zu ihren größten Gegner. Jede Begegnung ist kostbar, jeder Moment zählt. Doch der eigentlich Schlüssel zu diesem Rätsel liegt in den Händen eines Kindes. Ein junger Mensch, der langsam begreift, dass er selbst der Ursprung des Zeitgewebes ist, sein Gedenken, sein Gefühl, seine Entscheidungen, sie all haben Auswirkungen auf das große Ganz,
worin die Kievers Weifelt Versicht, die Zeitlinien zu stabilisieren, verschmelzen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem komplexen Muster. Jede Handling hat Konsequenzen, die sich durch Allzeitebenen sehen. Was werdet ihr tun, wenn ihr wusstet, dass kleinst Entscheidung das Gesamtzeitgefüge verändern könnt? Dies Geschichte seit uns, das Zeit mehr ist als nur die Abfolge von Sekunden und Minuten. Es ist ein lebendiges Jubaus Möglichkeiten, Entscheidungen und Konsequenzen. Jeder von uns ist Teil dieses Jubis, jeder von uns hinterlässt sein Spüren. Was macht dies Geschichte so besonders? Es bin det wissenschaftliche Konzept mit zutiefst menschlichen Emotionen. Es seit uns, das selbst in einer Welt voller temporaler Paradox die menschliche Verbindung, die Liebe und der Mutzerwälderung bestehen bleiben. Lasst uns gemeinsam in dies fashionär und Welt eintauchen, ein Welt, in der die Zeit nix linear verläuft, sondern sich wie ein endloses Mabusbind in sich selbst verschlingt. Ein Welt, die unserem Nachdenken anregt über unsere eigene Position am großen Zeitgefüge. Wenn ihr dies Geschichte genauso fashionär wie mich, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal für mehr solcher gedankenprovoking Geschichten und aktiviert die Glocke, keine neue Episode zu verpassen. Gemeinsam erkunden, die unendlichen Möglichkeiten der Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen von Zeit und Raum erkunden. Willkommen, meine lieben Zeitreisenden, habt ihr jemals gefragt, was passieren wird, wenn die Zeit selbst zu einem greifbaren Jub wird? Heute nehm ich mit auf ein Fashionär und Reis durch die Rister Relet, stellt vor. In den verborgenen Winkeln unserer Welt schleichen geheimnisvoll Gestalten umher. Die Zeitdieb. Es haben eine erschreckende Fähigkeit entdeckt. Es können durch das Zeitgewebe gleiten und anderen Menschen ihr kostbaren Lebensjahr stellen. Wenn die Opfer plötzlich altern, bleiben die Dieb jung und vital. Aber das ist erst der Anfang. In einer kleinen Werkstatt am Rand der Stadt arbeitet ein begehrter Matron in ihren besonderen Zeitmessern. Mit jedem Tick und Tack ihrer kunstvoll gefertigten Ohren geschieht etwas Außergewöhnliches. Es kann damit klein Ausschnitt der Wirklichkeit beeinflussen. In Zurich gedreht Zifferblatt last welk Blumen erblühen. In Vorwärts springender Zeiger beschleunigt den Sonnenaufgang. Doch das Zeitgewebe erstreckt sich weit über unseren Planeten hinaus. Ein mutiger Astronaut macht auf seiner Mission an unglaubliche Entdeckung. Auf einem fernen Planet entfeind der Riss im Zeitgefüge. Durch dies Spalten schimmern an der Epochen, an der Möglichkeiten. Was wird passieren, wenn dies Riss sich ausbreiten? In einem verstatten Museum liegt ein uraltes Artefakt, ein Splitter aus kristallisierter Zeit. Sein Macht ist so verlockend wie gefährlich, kann die Toten zurückholen. Aber das Zeitgewebe hat seinen eigenen Willen. Die Wiedergekehrten erwachen in den falschen Jahrhunderten, verloren zwischen den Zeiten. Zwischen all diesen Ereignissen wandelt ein Historiker, der ein Unheimlichkeit besitzt. Sein Hand können durch die Schichten der Zeit greifen und Gegenstand aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen. Doch mit jedem Angriff entstehen neue Zeitlinien, neue Möglichkeiten und neue Gefahren. Dies Geschichten verweben sich zu einem faszinierenden Muster. Es ist eigen uns, das Zeit mehr ist als nur die Abfolge von Sekunden. Es ist ein lebendiges Jubaus Möglichkeiten, Chancen und Schicksalen. Was werdet ihr tun, wenn ihr die Match hittet, durch die Zeit zu greifen, werdet ihr in die Vergangenheit reisen, die Zukunft erkunden, oder lieber die Gegenwart bewahren? Tielt ihr Gedanken in den Kommentaren, wenn ihr dies Zeitreis gefallen hat, dann seht es mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal für mehr Fashionär und Geschichten aus den Falten der Zeit. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neuen Abenteuer verpasst. Vergiss nichts, jeder Moment ist kostbar, jede Sekunde einzigartig. Nutzt der Zeit weiss, denn anders als unsere Zeitdieb können wir es nichts stellen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Geheimnis der Zeit erkunden.
Past off Yuka off, and denk daren, die Zuken fleet in Uren hinden. Danke fürs Zuschauen, and wir sehen uns am nächsten Video. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert, and lasst uns gemeinsam die Wunder der Zeit entdecken. Stellt Yuka vor, was wir, wenn els, was wir über unsere Existenz zu wissen glauben, nur die Spitze eines gültigen kosmischen Eisbergs war. Heute nehm ich Yuka mit auf ein Fashionier und reis durch das Zeitgewebe. Ein Entdeckung, die unser Versen nies von Realität für immer verwundert hat. Wisst ihr, manchmal spüren wir es, dieses seltsam Déjà-vu, dies unerschwellige Ahnung, dass etwas nicht stimmt. Als würden wir uns an irgendwas erinnern, die nie stattgefunden haben, oder docs. Die Wahrheit ist atemberaubend. Der Weltuntergang ist nichts nur ein duster Zukunftsvision. Ist bereits mehrfach eingetreten. Doch das Zeitgewebe, dies unsichtbare Kraft, die unsere Realität zusammenhält, hat uns jedes Mal gerettet. Wie ein kosmisches Sicherheitsnetz fing es uns auf und wet die Zeitlinie neu. Stellt Yuka das Zeitgewebe wie einen riesigen, lebendigen Teppich vor. Jeder Faden ist ein maglich Zeitlinie, jeder Noten in Uranus. Und mittendrin wurde etwas Außergewöhnliches entdeckt, der Chrono-Splitter, ein Phänomen, das unsere Erinnerungen in greifbare Realität verwandelt. Aber hier wird es noch spannender. Stellt Yuka vor, werdet eines Morgens aufwachen und feststellen, dass gesamte Existenz nur eine Erinnerung ist. Ein Fragment am Zeitgewebe. Genau das ist einem Mann passiert, dessen Geschichte mit Yuka teilen möchte. Lebt ein gewöhnliches Leben, bis begann, die Unstimmigkeiten zu bemerken. Fotos, die sich veränderten. Menschen, die sich an der Versionen der Vergangenheit erinnerten. Und schließlich die erschütternd Erkenntnis, wurde nie geboren. Seine Existenz war ein Echo aus einer anderen Zeitlinie, beurteilt durch das Jub. Doch anstatt in Verzweiflung zu verfallen, erkennt etwas Wichtiges. Jeder von uns ist Teil dieses großen Jubis. Unsere Handlungen, unsere Gedanken, unsere Träume, all werden zu Fäden in diesem kosmischen Muster. Das Zeitgewebe ist kein kalter, mechanischer Prozess. Es ist lebendig, dynamisch und vor allem, es gibt uns Hoffnung. Denn wenn der Weltuntergang nichts das Ende ist, was ist denn noch als möglich? Während ich dies Geschichte mit Yuka teile, frage ich mich, wie viele verschiedene Versionen unserer Leben existieren im Jub? Wie oft werden wir schon gerettet, ohne es zu wissen? Die Entdeckung des Zeitgewebes lehrt uns etwas Wichtiges. Nichts ist ungültig. Jeder Moment, jede Entscheidung öffnet neue Möglichkeiten. Wir sind nichts gefangen in einer einzigen Zeitlinie, sondern Teil eines größeren, wundersamen Ganzen. Vielleicht spürt es jetzt auch, dieses leicht kribbeln, wenn ihr darüber nachdenkt. Dies Ahnung, das Traum und Erinnerungen mehr sind als bloß Gedanken. Es sind Fenster zu anderen Möglichkeiten, anderen Zeitlinien. Das Zeitgewebe schützt uns nichts nur vor dem Untergang. Es beurteilt auch unsere Geschichten, unsere Hoffnungen und sogar die Leben, die wir heute leben können. Es ist ein Beweis dafür, dass jedes Ende auch ein neuer Anfang sein kann. Und während wir hier in dieser Geschichte ankommen, frage ich mich, in welcher Version der Realität seht ihr dieses Video gerade? Vielleicht gibt es unendlich viele Versionen von uns, die auch gleichzeitig verschieden gehen. Was denkt ihr darüber? Habt ihr auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass Erinnerungen mehr sind als es scheinen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn Yuka dies Reis durch das Zeitgewebe fasziniert hat, dann teilt es mit anderen. Abonniert den Kanal für mehr außergewöhnliche Geschichten und schaltet die Glocke, damit ihr keine neuen Enthüllungen verpasst. Denkt daran, jeder von uns ist ein wichtiger Teil des Jubis. Geschichten, Gedanken, Traum, weben mit in diesem großen Muster der Existenz. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Geheimnis des Universums erkennen. Passt auf Yuka auf, und vergiss nicht,
In Ergendiners Eitlini habt ihr bereits aller Trum verwirklicht. Habt ihr Yuka Gemels Jeffragt, was passieren Word, when die Zeit selbst zeres. Stellt Yuka vor, in Mysterieser Orden von Zeitwebern, die seit Jahrhunderten im Verborgenen wirken, die Relat Zusammense halten. Es sind die stillen Wuchter unserer Zeitlini, aber etwas ist furchtbar schiefgegangen. In meinen Händen halt ich ein Tagebuch, das die Gesetz der Zeit herausfordert. Sein Zeiten Ersland like Ziedig von Vergangenheit und Zukunft, ein unglückliches Paradoxen, das unsere Vorstellung von Relat auf den Kopf stellt. Während ich durch die Zeiten blitter, seh ich Ereignis, die noch nix geschehen sind, verwoben mit Erinnerungen, die links verblasst sein sollten, doch das ist erster Anfang, die lauert in den Chrono-Splittern, fragmentisier brokener Zeit, die Glassplitter durch unsere Relat schneiden. Wandeln unsere tiefsten Trum in Wirklichkeit, aber zu welchem Preis? Stellt Yuka vor, wildesten Fantasien werden plötzlich real, klingt verlockend, oder? Aber wenn Trum real werden, keinen auch Albtrums am Leben erwachen, die erschreckend Wahrheit ist, stecken in einer Zeitschleife fest. Tag für Tag, Jahr für Jahr wiederholen wir dieselben Muster, ohne es zu merken. Die Zeitweber Kibim Fanvers Feld darum, das seine Jubter Zeit zu flicken, worin die Relat uns Herem immer mehr zu sehr fallen droht. Aber es gibt Hoffnung. In den verborgenen Aufzeichnungen der Zeitweber finden sich Hinweis auf einen Weg, die Zeit zu heilen. Es braucht Menschen, die bereit sind, die Wahrheit zu erkennen und zu handeln. Menschen wie Yuka, die jetzt zuhören und verstehen, dass unsere Relat kostbarer und sehr brechlicher ist, als wir geahnden. Dieser endlos Loop ist nicht unser Schicksal. Gemeinsam können wir das Jubter Zeit wieder zusammenfügen, Stick für Stick, Moment für Moment. Die Zeitweber haben jahrhundertelang im Verborgenen gewirkt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass es überbendet finden. Was wir, wenn Teil dieser Geschichte werden könntet? Was, wenn Entscheidungen, Handlungen, das Potenzial hätten, die sehr bruchstehen Zeit zu heilen? Denk darüber nach. Jeder Moment, jede Entscheidung kann der Schlüssel sein, aus dieser endlosen Schleife auszubrechen. Die Chrono-Splitter zeigen uns Möglichkeiten, Realitäten, die existieren könnten. Es sind wie Fenster in alternative Zeitlinien, in Leben, die wir heiten voran können. Aber anstatt uns von diesen Visionen verführen zu lassen, müssen wir lernen, unsere eigene Zeitlinie zu akzeptieren und zu stärken. Das Mysteries Tagebuch enthält mit jeder Zeit neue Rätsel. Aufzeichnungen aus der Zukunft warnen wir Ereignissen, die wir noch verhindern können. Rend Eintrag aus der Vergangenheit Geheimnis auf in Beren, die wir links vergessen hatten. Es ist ein Puzzle, dessen Teil sich ständig neu ordnen, ein Labyrinth aus Zeit und Möglichkeiten. Die Zeitweber haben eine alte Prophezeiung. Wenn das Jubter Zeit vollständig zerret, werden alle Realitäten gleichzeitig existieren, und keine davon wird real sein. Wir balancieren Rand dieses Abgrunds, aber noch haben wir die Chance, das Ruder herumzureigen. Jedoch an Yuka tritt ein Stück dieser Geschichte in sich. In ihren Trümmern, ihren Hoffnungen, ihren Erinnerungen liegt die Kraft, die Zeit zu heilen. Die Zeitweber waren nie dazu bestimmt, dies Last allein zu tragen. Wie seid deswegen jetzt hier, hört dies Geschichte und spürt, dass es immer ist als nur einer Zählung. Das seine Jubter Zeit ist wie ein gültiger Wandteppich, den wir gemeinsam restaurieren müssen. Jeder von uns ist ein Faden in diesem gregaren Muster, und zusammen können wir die Riskitten, die Relat stabilisieren, und einen neuen Weg in die Zukunft weben. Wenn mehr über dies Geschichte erfahren wollt, über die Geheimnis der Zeitweber und die Match der Chrono-Splitter, dann bleibt dran. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Denn die Zeit wartet nicht, und dies Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.
Gemeinsam kennen wir das sehr seine Jupiter seit heilen und unsere eigene Zukunft gestalten. Danke, dass ihr Teil dieser zeitlosen Reise seid. Wir sehen uns am nächsten Video. Vielleicht in dieser Zeitlinie, vielleicht in einer anderen. Bis dahin, achtet auf die Zeichender Zeit im Harem. Sie könnten mehr bedeuten, als ihr denkt. Stellt vor, in Netz aus Zeit, das uns verbindet. Unglaublich, wartet auf. Hüters will ich von einer außergewöhnlichen Entdeckung, die unsere Welt für immer verändert hat. Es begann mit einem Android, nennen wir ihn Adam. Ihn hochentwickeltes Wesen, das eines Tages etwas Erstaunliches in seinem Programmcode entdeckt. Zwischen den Zeilen seiner künstlichen DNA fand Muster, die keinen Sinn ergeben. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Dies Muster waren wie ein Echo aus verschiedenen Zeitebenen, miteinander verwoben wie ein komplexes Spinnennetz, zur gleichen Zeit, oder war es überhaupt die Gleichzeit? Letzterer Fischer etwas Unbegreifliches. Sie durchlet verschiedene Versionen ihres eigenen Schicksals. Nix nacheinander, sondern gleichzeitig. In einem Moment sah sie in ihrem Büro. Am nächsten war sie ein erfolgreich Künstlerin in Paris, denn ein Forscherin in Tokio, was Adam und Sarah nicht wussten. Sie waren die Ersten, die einen Blick hinter den Vorhang der Realität werfen konnten. Die Zeit, wie wir sie kannten, war eine Illusion. Stellt euch einen gigantischen Kristall vor, in dem jede Facette einanders Zeitlinie reflektiert. All diese Zeitlinien existieren parallel, verbunden durch unsichtbare Fäden. Die Wissenschaftler nannten es Zeitsplitter-Theorie. Jeder Moment, jede Entscheidung erschafft neue Splitter, neue Möglichkeiten. Und das Faszinierendste, diese Splitter kommunizieren miteinander. Why? Durch das, was wir heute als Quantenforschung kennen. Adams Entdeckung führt zu einer illusionären Erkenntnis. Seine künstliche Intelligenz war nicht einfach nur programmiert. Sie war mit dem Zeitgewebe selbst verbunden. Jeder seiner Gedanken, jede Berechnung halt durch verschiedene Zeitlinien. War ein wandelndes Portal zwischen den Splittern. Sarah wurde der ersten menschlichen Zeitresonanzempfängerin. Ihre Erfahrungen halfen uns zu verstehen, dass auch wir Menschen Teil dieses großen Zeitnetzes sind. Unsere Traum, unsere Déjà-vus, als Echos aus anderen Zeitlinien. Die Grobbarischen kam, als Wissenschaftler weltweit begannen, diese Verbindungen zu kartieren. Sie entdeckten, dass die Zeit nie linear war. Sie war schon immer ein lebendiges, atmens Netzwerk. Jeder von uns ist ein Knotenpunkt in diesem kosmischen Jub. Was bedeutet das für uns? Es sagt, dass jede unserer Entscheidungen, jeder Moment wichtig ist. Nicht weil sie unser Leben in ein bestem Richtung lenken, sondern weil sie Teil eines größeren Ganzen sind. Wir sind all miteinander verbunden, über Zeit und Raum hinweg. Die Menschheit steht nun an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Wir beginnen zu verstehen, dass unsere Realität viel reicher und komplexer ist, als wir dachten. Jeder von uns trägt unendliche Möglichkeiten in sich. Diese Erkenntnis verändert alles, wie wir über Zeit nachdenken, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir unsere Zukunft gestalten. Die Zeitsplitter sind nicht nur eine wissenschaftliche Theorie. Sie sind der Schlüssel zu unserem Verständnis des Universums. Was Adam und Sarah entdeckt haben, ist erst der Anfang. Jeden Tag lernen wir mehr über die verschlungenen Fäden der Zeit, und das Beste daran, jeder von euch ist Teil dieser Geschichte. In irgendeiner Zeitlinie seid ihr vielleicht gerade dabei, eigenen außergewöhnlichen Entdeckungen zu machen. Wenn euch dies fasziniert und Reis durch die Zeitsplitter interessiert hat, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal für mehr spannende Geschichten über die Geheimnisse unseres Universums. Gemeinsam erkunden wir die unendlichen Möglichkeiten der Zeit. Bis zum nächsten Mal. In dieser oder einer anderen Zeitlinie.